Kiswahili kama ile ya Dr. Francis zinaambatana. So mtaniwia radhi, nitakuwa nikizitupa hapa here and there. My name is Alaka Lugonzo. I work for Oxfam in Kenya. Our country director alikuwa hapa jana na alipatiana opening remarks na kasema, and I'm sure even Hannah mentioned it, we have been working in the extractive space for a couple of years now globally, hata kwa region and even in Kenya. Tumengangana, tumeka, kuna many actors walikuwa wakatoka, lakini we are still doing extractive work because tunaelewa zile shida ziko kwa community, na ile kazi yenye Oxfam inafanya ni alleviate poverty at the community level and equality. So tunataka you're able to benefit from your minerals. It doesn't matter at whatever level. I'm not alone. I have some of my colleagues at the back. They can just stand up and wave. Watu wa Oxfam? The people for Oxfam at the back? Yes. So, thank you very much. So, each session, it will be very different. So, I will call Mr. Omito, I will call Mr. Paul Wambua, and I will call Hannah. So, kile tutafanya, sama mawaelezea, ndio nataka tuwasiliane. And we talk and we speak about the issues openly. So, Mr. Omito will tell us a bit about the GEM Center, and then Hannah will tell us also about the work that AWIC is doing at the community level, and areas in which we can be able to see how we can be able to plug in. And also Mr. Paul will have have a discussion with him. Kila mtu ataongea 5 minutes, alafu tutaifungua for plenary. So, kama mko na maswali mnataka kuwauliza, if you have any questions that you want to ask them, if you want to react to their presentations, kama kulikuwa na panelist alikuwa hapa mbele na kuna swali ulikuwa unataka kumuuliza na bado kwa hapa utamuuliza hiyo swali. So ndio at least muget kuongea, tuwasiliane, tujue ni vile tutasaidiana aje. So I want to welcome on stage Mr. Omito, Hannah, and Mr. Paul. Is he here? Okay. Ah, good. He's on his way. So I'll give them 2 minutes, a minute. Can I get another mic, please? While we find another, oh yeah, here's another mic. Is it working? Okay, while we figure that out, they will introduce themselves. Ah, good. And then we will start the session. Jambo. Majina langu naitwa Paul Wambua. Ninafanya shirika la Transparency International. Nina lead a project ambayo inaitwa Rallying Efforts to Accelerate Progress, ambayo ni moja ya project ambayo imetufacilitate kwa hapa. Na hii project inaangazia mambo ya income and wealth inequalities. Hivyo tunaangazia target, tunaangazia vulnerable groups, people with disability, women and marginalized community. Asante. Thank you. Hamjambo tena. Hamjambo. Kwa majina ni Hannah Wangombe, na tumai mlisikiza nikizungumza kuhusu kazi ambayo AWIC inafanya. Lakini kwa sasa nitazungumza baadaye kuhusu mradi ambao tunafanya wa Moyo Gems, ambayo ni soko yetu ya madini. Asante Hannah. Amjambo wa chima madini. Amjambo. Kwa majina ni Edward Omito, nafanya na State Department for Mining, na niko based Voi at the Gemstone Center. Asante. Asante sana Mr. Omito. Sasa swali zote za serikali ndio hii serikali. You will direct them towards Mr. Omito. Thank you. So the first question to you Mr. Omito. Juzi tuliona Gemstone na Value Addition Center ikilaunchiwa na rais. Na kwa hiyo center tunajua ina benefit artisanal and small scale miners. Na si wa Voi peke yake, pia
wachimbaji madini kila mahali Kenya. So kuna initiatives gani yenye mmeset down that mnataka kuambia wachimbaji madini hapa all around the country? How will they get to you? Ni initiatives gani zenye mko nazo na wanaweza fanya aje kuwasiliana na nyinyi? Ndio kwa sababu nyinyi ni Center of Excellence. So kama kuna vitu kama training, kama kuna vitu kama mawaidha, kama kuna vitu kama access to markets ama access to financing, ni nini Voi Gemstone and Value Addition Center itaweza kutekeleza ama kusaidia wachimba madini? Asante. Ningependa kuanza kwa kuwaambia the roles of the center kwa haraka haraka. The first role ya center ni market. It's a market center and it's a trading hub for artisanal miners, small scale miners, dealers and brokers. Kwa hivyo center ni mahali pa kufanya biashara. It's a business center. Number 2, kuna identification of gemstones. We are doing gemstones for now. We also identify other minerals kama dhahabu, but we have to do industrial minerals. So identification is very important, and you'll know, mtajua kwamba kama uko biashara ya kufanya gemstones ni muhimu ujue ni gani na ikuwe identified. Ya tatu ni value addition. We do value addition also at the center, kukata mawe, na we have other things I'll talk about later. Then we have capacity building, which he has talked about. Tunafanya trainings, and you don't do these trainings alone. Tunazifanya na wale ambao tuko nao hapa mbele. In fact, Gem Center tunafanya kazi sana na washikadau. Ndio tunafanya nao kazi. We are in government, yes, but we work with the private sector so much. Then there's one thing we do also, which we normally don't say, but we do safe keeping of stones. Tunawekea wachimbaji mawe in a safe place. So umeniuliza kuhusu initiatives ambazo tunafanya. You know, this is a new idea ambayo ijakuwa, it's like an experiment you are doing. Na ni idea ambayo imetoka kwa artisanal miners wenyewe, from the small scale miners, from the dealers, from the brokers, to see how we can better our trade. Hii biashara ya madini ina mambo mengi, na nimegundua from my experience of about 14 years dealing with artisanal miners, nimegundua ni biashara ambayo ni asiri. Wachimbaji wanapenda siri nyingi, and I've seen that at the center. They don't like what they are doing to be known. Kwanza hawapendi wenyewe kwa wenyewe ijulikane nini wanafanya. Na hata mawe ikiuzwa, inauzwa kwa siri. Sikuwa naelewa hii kitu, but I came to understand it better when nimekaa kwa center. Imetulazimu tuliweka booths kwa center. Imetulazimu tuweke tint ndio watu wasionane. Tena broker akija atakani aonekane anaenda wapi. So it's like people are selling drugs ama vitu ambazo ni contraband. So we are trying to remove that from the minds of people, because I've also traveled across the world na nimeona venye biashara madini inafanyika in other parts of the world. Haina siri, it's happening very openly. So ninashangaa nini inafanyika Kenya ambayo inafanyika hivyo. So one thing we have done is we are currently aggressively marketing the center. The center is based in Voi, but it is serving the whole country. So last week we were Kitui. We're trying to market the center in Kitui and also see how we can help them develop their own. We need to have these centers in all gemstone producing areas. And I believe that is what the ministry wants to do. But for now, since the center is in Voi, you will have to do with the one in Voi until you get yours. We are also formalizing brokers. Tumesikia, naona kuna vita kubwa sana between the brokers and the artisanal miners. But brokers pia wanakuwa recognized na sheria. And we need them. They are important in the value chain. So, in fact, they have a permit, which is called mineral dealers permit. Hiyo ni ya brokers. I know the problem is that the brokers, we have unscrupulous brokers who exploit artisanal miners. But you need to teach them and show them how they should do things
kusikue na wasijikate miguu wanapofanya biashara zao by charging reasonable, by buying stone at reasonable prices, I mean cost. Then the next thing we are doing is to export stones from the center. We are already at a very advanced stage of doing that, so that all the gemstones that originate from that area can be sealed from there instead of going to Nairobi. We have brought foreign buyers to the center. There's a big war about bringing the foreign buyers to the center because kuna watu wamekuwa benefit from this. So we have done it, but bado kuna vita between, there are some brokers who want it to be done. Kuna wale ambao wana benefit from this. There are some dealers who were thriving in this. Kuna dealers ambao they are just dealers by name, lakini si dealers, ni brokers, because the foreign buyers are the ones who rent for them the shops. They sit in their shops, buy stones, and use their license to export. So that's not a dealer. A dealer is supposed to buy stones, ndio, na akuwe na pesa kununua mawe na anunue mawe from brokers. So we are selling our birthright to foreigners in a way. So by bringing the foreigners at the center, we are trying to see how we can solve that problem. And then we have ordered for equipment for jewelry making, for bead making machines. We are targeting women and the youth so that they can do value addition. By the way, value addition is very wide. It is not kutengeneza vitu kama hii ama kutengeneza ring ama, it's very wide. You can even, we want to introduce value addition to carpenters, to women in the saloons. We take it to the general mwananchi kule nje, kama they can use these stones kufanya vitu ambazo zitafanya bei ya products zao ziweze kwenda juu. So we are rolling out that very soon. And then the other thing is we are trying to encourage tour operators to come to the center so that people can sell their wear, especially the finished products at the center. So we have tourists coming to the center periodically for people to buy stones. The other thing is we are encouraging artisanal miners to become brokers. I know I'm talking about maybe now, but you realize that you can take a dealer's permit as an artisanal miner as a side hustle. Hata kama unafanya kuchimba mawe, who said that huwezi nunua mawe? You can buy stones, ndio? And you can go to Tanzania, buy stones, bring to Kenya. Uuze. That's make Kenya a hub. So tunataka mwende nje. Kama mawe itoki Kenya, si mwende mnunue kule nje. Because this is non-renewable resources. Kama haiko, haiko. Kama iko, tunashukuru Mungu. So utangangana kuchimba mawe ambayo haiko, and you can go and buy in Congo. Why do you fear going to Congo to buy stones? Why do you fear going to Mozambique to buy stones? Lete, fanyie biashara, tengeneza pesa. What you want is money. In fact, I discourage the notion of somebody mining for 10 years, hujapata kitu. Leave it, go and do other things. Ambazo ni za madini. Unanielewa kweli? So that you don't keep on complaining, tumechimba, kuna mawe, tunalala njaa, that's the common song that we hear from artisanal miners. We want to get a different song this time around. And then we have trainings at the center. At the moment, there's a gemology course going on at Coast Institute of Technology. You should know that. We have a tripartite agreement with TTU, Taita Taveta University, and CIT. And our staff are the ones who are teaching in that course. We also do capacity building at the center. And this one, I think Hannah will talk about it. And Esther has also been very instrumental in this. Esther Njeri, I don't know whether she's here. Esther, are you there? Yeah, Esther Ndeki. Yeah, thank you. We have done a lot of work with these people. We have done work with Atlas Copco. We normally invite institutions to come and train at the center. We train on their behalf. And these trainings are free of charge. So the artisanal miners really benefit from that. And then lastly is to say that
the biggest problem of artisanal miners is market. And that is what is giving us headache. We have to look for market for these stones. And how do you get market? By going out of the country, by talking to dealers, by encouraging them to come, bring stones to us. We have a project with Nottingham University where we want to roll out an online trading platform. Brian is here, is the one who is really working on that, the online trading platform for selling stones, so that you don't have to go outside to sell stones, but we give you access to the real buyers outside there, so that you can buy the stones, sell the stones at a good price. And we also encourage the gold, people in gold industry. We are still studying the way you do things. We are going to see how we can help you market and get the right market for your gold. Because hiyo biashara ya gold, huwa ni kama imewekwa iko na watu fulani ambao lazima wafanye, but we are studying it. The moment we understand it, we will still come to it, because you are our people, na lazima tuwasaidie kwa hiyo njia. Asante. Asante sana Mr. Omito, mpigieni makofi. So umesema maneno ya markets na mines to markets. I think at this juncture tutaleta Hana. Hana anafanya kazi na hawe kaliwaelezea, na wako na project ya Moyo James ya wanaita Moyo James is a responsible miner to market gemstone collaboration. So tumekuwa tukisikia ukienda nje kama unauza gemstone zako nje unasikia responsible mining, tunataka kutrace hiyo mawe imetoka wapi, imemainiwa na nani, na kama amepata what is due to them, si ameuza at a loss and the person is actually living, can be able to live out of their gemstones. So kuna hiyo project tunafanya Moyo Gems, I think is happening in Tanzania and I know it's happening in Kenya. So nataka tu uongee kidogo juu ya mine to market project, because Omito has mentioned that there's a problem with markets, and we all know there's a problem with markets. So what are the solutions? Kuna suluhu gani yenye mmepata? Na kama tunaweza encourage watu wenye wanataka kuingia gemstone, kama mtu ajui anataka kufanya nini, ataanza wapi, where can they start from? Okay, thank you Alaka, na habari ya mchana tena. Kabla niongee kuhusu huo mradi, tunasema Moyo Gems, moyo kumaanisha heart, inaitwa roho. Roho. Yaani ni madini yametengenezwa na usafi. Na ni why is this important? Kwa sababu end consumer wa gemstone, Marekani, Uchina, Brazil, wherever, are now more concerned about responsibly sourced gemstones. Why? Wanasema kusikue watoto walifanya kazi kwa ile mgodi, kusikue akina mama walidhulumiwa. And so Moyo Gems ilianzwa pale Tanzania 2017. Na Moyo Gems iko na requirements for you to join Moyo Gems. Sahi tuko na artisanal small scale miners pale Taita Taveta 400 wamesajiliwa kwa mradi. And for you to join Moyo Gems, one, you have to be a Kenyan over 18 years of age with an ID number. Mnaandika, andikeni. Kenyan citizen 18 years of age. Tulikuwa tumesema hapo awali kuwa lazima ukue na permit, lakini kwa sababu ya moratorium tukalegeza hiyo, but tunairudisha. Kama hauna permit, you will not be able to join Moyo Gems. Ya tatu, you have to be a member of an association, a CBO, a self-help group, or a cooperative. Ya nne, ni ya kwamba lazima ufanye training yetu ya occupational health and safety na ya kusort na ku-identify mawe yako. Tunaifanya pamoja na shirika inaitwa Gemological Institute of America, GIA. Ya mwisho, ukija kwa soko letu madini na uuze fake gemstones, we kick you out of the program.
So those are the requirements. And so far, tumefanya soko madini 4. Tunafanya 1 every quarter. Last week, tulihold moja, market day yetu ni ya siku 3. Na tunaleta international buyer ama proxy wake kununua on their behalf. For the first time, I saw a miner paid 500,000 shillings for gemstones they brought to the table. Na ni pesa taslimu. Na kauntiwa hapo 500,000 shillings. Bwana Omito amesema kitu ya muhimu sana. Broker ambao tunasemanga tunataka kutoa, tumesema tutafanya kazi na wao. And you know how we work with them at Moyo Gems? Kabla uingie kwa mlango, unakuanga ushapatiwa namba. So uko na namba yako binafsi ya Moyo Gems. Ukiingia pale, unakuta broker ambayo anakusaidia kuchagua mawe yako ya soko. Because there's something we call gem quality. Ni mawe ambayo huyo buyer anahitaji for that time. Mawe ambayo yalikuwa yananunuliwa soko hii yalikuwa mawe ambayo tunaita rhodolite na savorite. Those were the stones that were being bought. So at the entrance, your broker is helping you to sort your stones for the market. Na yeye atatembea na wewe the whole journey up until the point of sale. If you agree to sell your stones, the broker is paid a percentage because of helping you to negotiate. And out of the 400 miners ambao tunafanya kazi nao, 7% ni akina mama, 3% ni our brothers. So we work with both men and women. And kama tuta change the way we work in saying market access. Mr. Omito amesema lazima tuangalie madini kama any other biashara. Si kufanya biashara hapa nyuma ya tent kila saa ni kujificha. Na ndio maana tunasema Moyo Gems for us is open. Hata tumeambia KRA come and see. There is nothing to hide. Na nikimaliza hivyo, kuna watu ningependa wasimame tu ni washukuru because ya mradi. Huo mradi tunamfadhili. Mfadhili anaitwa Pact International. Esther Ndeki, please stand for the work you do. Makofi ya Esther. Na sasa amesema anatafuta hela tuende Kitui. Tupeleke Moyo Gems Kitui. Makofi ya kuenda Kitui. Tulianza huu mradi by the way by support of national government. Mr. Omito here has supported us tremendously. Brian, please stand. And Emmanuel. Makofi ya Brian. Mkae mmesimama tu nipatiane kastori kidogo. These 2 young men you see here have backgrounds in mining engineering. But they benefited kupelekwa Madagascar to be trained on gemology. And I can tell you if there's people who have helped us. And they help us, hakuna malipo. Emmanuel anafanya kazi county. Brian anafanya kazi kwa Voi Gemstone Center. Please sit down. Thank you for your support. It would not have been, and of course, and Mr. Omito here. And I say, friends, na kuna mtu I think ni speech, one of the people who spoke jana tukifungua. Partnerships is so important. Kama tutaendeleza hii sekta yetu ya madini mbele, uhusiano. Kwa hivyo hayo ni yangu kwa machache kuhusu mradi wetu wa Moyo Gems. Asanti. Makofi kwa Hana. Tutamalizia na Paul. My question to you is based on what Mr. Omito has said, based on what Hana has said.
And looking at the sector, holistically, how can we reduce some of the inequalities in the ASM sector, and also now spilling over in the mining sector, based on some of the issues that Hannah has mentioned, and based on some of the issues that Mr. Omito has also mentioned. Asanti. Nimesikiza kwa makini jinsi wenzangu wamekuwa wakizungumzia, na nameshukuru kwa kazi nzuri ambayo wanaofanya. Kwanza kwa ili Value Addition Center, I hope tutaweza kushirikiana kuona vile tunaweza fanya kazi pamoja. Just as a brief introduction, kama jinsi nimeweza kuwaelezea, nina lead project ambaye iko meja kwa kukab income and wealth inequalities. Na kwa hivi kuna yale mambo ambayo tumeidentify ambayo yanazidi kuongezea ilo aspect ya inequality. Na kama vile Omito alikuwa anaelezea katika vile ile senda vile wanafanya, nimesikia kitaja the word formalization, na hii imetajwa kama one of the way to cure a lot of things, kulete professionalism katika hii industry. Amenielimisha about hii sector inafanyika na kisiri, sikuwa najua hilo. Maybe tutasikia from the participant why it is, for the benefit of some of us, why it is usually done in secret. Katika formalization, ingawaje iko na benefits nyingi, including kuwezesha serikali kupata revenue, lakini hiyo formalization pia iko na potential ya kuongezea inequalities, kwa sababu zile vitu ambazo zinahitajika ndio watu waweze kuwa formalized. Unapata zile vulnerable groups, unapata hizo ni vitu ambazo hawana, kwa sababu maybe utahitajika kuchukua license. Kuna vitu fulani ambavyo vinahitaji kiwango fulani cha ujuzi ambapo the vulnerable groups huenda wakakuwa hawana. Kama shirika kuna zile tools ambazo tumedevelop, kama kwa mfano kuna moja inaitwa Equality Impact Assessment, na natumai tutaweza kushirikiana na wenzangu wa the center tuone hii tool ambayo inaitwa Equality Impact Assessment vile inaweza ikasaidia katika across the value chain kuangalia vile zile mambo ambazo zinaendelea kuongezea ile inequality ambayo iko, kwa sababu ukiangalia kama ni gender inequalities for example, ni ukweli kwamba hata katika mining sector zile changamoto ambao akina mama wanapitia saa zingine si sawa na zile wenzao wanaume wanapitia, na pia youth na people with disability. Tool kama hizo ni muhimu kuweza kupata, hata kama ni mambo za policy, kama ni mambo za legal framework. Alafu jambo lingine tunafanya kazi na vikundi za kina mama, tunafanya kazi pia na people with disability kubuild capacity yao, kwa sababu ili wanaweza kuchangia katika, tuseme kama ni mambo ya policy discussion, wanaweza kujua kuandika petition, wanaweza kujua kufanya submission, ili waweze wanafanya kuparticipate meaningfully katika ule mjadala wa policy na mambo kama hayo. Kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo machache ambayo tunayafanya ili kuweza kukab inequalities na kuensure tumeleta usawa katika jamii. Kwa hivyo unaweza engage directly, maybe kama kikundi, ama tunaweza tukawasiliana na wewe ili tuweze capacity build ama kufanya advocacy ili uweze kukua empowered na uweze kuparticipate meaningfully katika huo mjadala wa policy. Asante. Asante Paul. Makofi. So tutafungua hii session to plenary. Najua mko na maswali. To Hannah, Mr. Omito and Mr. Paul Mbua. So what I will do is you can ask questions based on the information that you have had, but wacha niwaibie siri, hata zile maswali zingine zenye mnafikiria Mr. Omito anaweza jibu za serikali. He will be able to answer them. Hannah the same. She works and other things in the sector. So Muliz and Paul, ask them all the hard questions you can. Sam atanisaidia. Sam, ama ametoka? Okay, he'll help me. I can already see his hand went up. Tutafanya a session. I think we can take 4 questions. Yeah, we can take the first 4. And then they answer, and then we take the next 4. The gentleman almost at the back was the first. He was number 2, but because I'm gender sensitive,
I need 2 other ladies, and then we take the next round. So there's a lady here, another lady, and there's a lady here. Then we'll take we are open for plenary until we close. So all your questions will be answered. Hakuna panel ingine, in your panel ya last. Sawa? Yeah. Everybody's question will be answered. Over to you. Asante sana Bwana Umito. Mimi naitwa Omar kutoka Marsabit. Mayangu sio maswali lakini ni maombi. Naona umesema kwamba umeanzisha hii mambo ya James Center huko pande ya Voi na nini, na sisi tuko hapa Dabel Moyale, tuko na mgodi ya dhahabu ambaye imeleta shida sana. Kuna influx ya refugee Ethiopians. Hatukuski. Nasema tuko na migodi hapa Dabel Moyale, okay. Marsabit County, ambaye saa hii imetoka wageni kutoka Ethiopia, kutoka Somalia na pia katika makaunti ya jirani. Tumeshalalamika, tumeandika barua nyingi sana. Juzi national government tumetuma kama task force kuja kuangalia na kurudi. Maombi yetu ni ya kwamba how can you be able to upscale also that migodi into the required standard, vile tutaweza kufaidika na jamii wafaidiko, kwa maana hiyo ni resource moja muhimu sana, na hivi sasa hakuna income county inapata wala serikali inapata. Imevamiwa na wajambazi, kuna bunduki pale, kuna drugs peddlers pale, iko mambo mingi sana. How can we be going to be helped out? Na njia gani utaweka ambaye tuweze kufaidika na serikali pia iweze kufaidika? Asante. Asante. Is Mr. Mwangi? Mr. Mwangi. Okay, got you. Thank you very much, madam. Kwa majina naitwa Mshenga Ruga kutoka Kwale CDAC. My question might sound a bit unpopular because of the current affairs of the country. Madam, you have said mchimbaji amekuja amelipwa madini yake 500,000 cash. Then ukasema kwamba you are also inviting the KRA to come in. Now with this scenario, mchimbaji amechimba analipwa 500,000, hii kodi ya serikali hapa inakatwa kivipi? The question is a bit unpopular according to the current affairs, lakini naomba tujue serikali inapata nini hapo. Thank you very much. Asante sana, mmerudi tena. Swali langu ni, wakati rais alipokuja pale Voi, pale Taita, alisema tumepewa hizi 51 million. Kama sisi kama artisanal miners tuko wapi? Alafu nimesikia Bwana Umito ukisema umeagiza mashine ya kutengeneza beads. Sisi hatujakosa madini yako. Lakini artisanal miners shida wako nayo ni vifaa vya madini, vya kutoa madini, vifaa vya uchimbaji. Kama tutawezeshwa tupate mashine za uchimbaji kama vile compressors, tutatoa madini yako hayajakosekana yako, lakini uwezo wa kuyatoa kwa sababu ya vifaa hatuna. Tumejaribu kwenda kwa public participation, huwa tunaenda, mimi mwenyewe binafsi naendaga, lakini nafasi ni finyu, hatupati nafasi ya kujieleza, tunabaki hivyo hivyo hewani. Saa ingine tukienda tunaambiwa ni swala fulani ishapitishwa kwamba kama ni education ndio itaangaliwa. Sasa tunabaki hivyo hivyo, hatujui msaada wetu utatoka wapi. Kwa hivyo swali langu ni kwako. Je, hii milioni 51 iliyotolewa na rais, sisi kama artisanal miners tutafaidi kivipi hapo? Habari zenu. Naitwa Florence Mramba kutoka Kilifi County. Kwa upande wetu kule sisi tunachimba mchanga na chumvi. Sasa swali langu linaenda kwa Madam Han pale kuhusiana na issue ya value addition. Nimefurahi kusikia kuwa kwa hizo madini zingine mnazifanyia value addition na mambo ya marketing. So
Sijui kama mnaweza tusaidia aje kule kwetu. Kuna artisanal miners ambao tunachimba chumvi, lakini bei yenye ile chumvi yetu inanunuliwa ni finyu sana. Kwa sababu unaweza pata 50 kg ile sack, mtu anakuja anadaisha auziwe na 50 bob ama 100 bob. Na vile chumvi iko na thamani, kwa sababu Kenya wote hakuna chakula chenye utakula bila kuweka chumvi. The same kwa hiyo sand. Ninawahurumia vijana wengi wenye wanachimba hiyo mchanga, kwa sababu mchanga unapelekwa sehemu nyingi, lakini pia bei yenye wananunulia iko chini sana. Swali la pili linarudi kwa public participation. Sijui mtatusaidiaje, kwa sababu hiyo information, labda siku yenye kutakuwa na hiyo public participation, kuna wenye wanaweza kuwa wana huo ufahamu, lakini artisanal miners wenye wako mashinani ambao labda wangeenda wakatoa ile habari yenye wako nayo, wanapata ile habari kuchelewa. Alafu most of the time hata wakijitolea wakienda watatoa views zao, lakini ile majibu watapata ni kuwa watu tayari washapanga miradi na ishapitishwa, kwa hivyo ni kama hawana nafasi ya yale maoni yao ambao wametoa. Asante. Aya, wacha tuchukue all those first 4 questions and then we'll take another round. So I think tutaanza na Mr. Omito alafu tuende, we go down. Yes, thanks. So asante, kulingana na maswali haya naona niko na maswali 1 2 kama 3 hivi. Zingine nitawachia Anna na Paul wajibu. Pia tuko na colleagues wetu, kuna Brian, kuna Godfrey, Job yuko hapa, Emmanuel yuko. They are all competent to answer the questions. Kwa hivyo tutapatia maswali mujibu. Msikae tu hapo mmenyamaza. So swali la nitaanza na swali la royalty. Hii madam from from Taita, si ndio? Is it Kishushe ama ni from Kuki ya. Hiyo swali ya royalty 51 million which was given to the county. I think Emmanuel can answer well. Emmanuel, hiyo swali ni yako. Kwa sababu wewe umetoka kwa mining department ya county na hii pesa ishaenda kwa county. Imetoka from national government imeenda kwa county. So it is revenue ambayo imeenda kwa county ambayo inapaswa ku benefit the county government. Lakini mimi hata nasikia uchungu sana kwa sababu yesterday ulisikia how much did Kwale County get? Ndio maana ulizi swali, they got a lot of money from that 20%. And you should ask yourself a question, why? Mbona Kwale imepata 1.16 billion na Taita Taveta County inapata ngapi? 51 million. There is a reason why that has happened. Sitasema hapa, but that is food for thought for you. Kwa nini Kwale inapata 1.16 and Taita Taveta inapata 51 million? But hiyo swali ya equipment, ningesema ya kwamba hata kwa James Center pia we really are concerned kuhusu mambo ya production. I can say here authoritatively, without production there is no James Center. That's why we are concerned about mambo ya uchimbaji kule kwa migodi. Are you getting stones? Because the stones you get there ni zinaletwa wapi? Kwa center. Na ndio upate mawe kule migodini, we understand the problems that you get at the mines. Hiyo shida ya equipment, and not only equipment, shida ni the knowledge to know what you are producing. Utapata kwa Moyo Gem market, the stones that are brought by artisanal miners mostly ni cabochon stones. Kwa nini? Have you asked yourself why? Kwa sababu they don't have the capacity ya kuenda chini. It is down that you'll get the good stones when you mine deep inside. What is being mined now for gemstones is just scratching the surface, like for savorite. The deepest mine is roughly around
it has not reached 100 meters deep. But if you go to Tanzania, where they are mining Tanzanite, the deepest mine has reached 1 kilometer. You know the difference? And the people who are mining at Mirerani, they are artisanal miners. Of course, kuna miners wakubwa, but they are artisanal miners. And how are they able to reach down there? Serikali imewasaidia kufika chini. There are shafts which have been dug, and they can go down and now explore the horizons wakiwa chini. So even Savrite, if you go that deep, we can get very good stones. And in the subsequent markets, tutakuwa na mawe mazuri, mawe masafi, ambayo I know they fetch high price. So hiyo issue ya equipment, the government, I think, has a plan for that, to see how the artisanal miners can be assisted in getting equipment through NYS. There was a project for NYS, but it flopped because siasa iliingizwa ndani. So haingefaulu kwa sababu sasa people are just kama walikuwa wanachimba barabara. They are doing things without any knowledge and wasting fuel. A lot of money was wasted in that project because they put politics mbele and wakaeka experts nyuma, so tulikuwa tunaangalia tu what was going on. But if you can get equipment in the right way and you get them at a subsidized rate, naomba msifikirie kupewa equipment bure. This notion of people being given things for free is why you'll never progress. If you spend money hata kama ni kidogo, you work hard and you work smart to get something out of it. Sindio? So we are going to work on that. Plus there are other organizations which are here ambao wako na interest ya kutafuta equipment. There is ADS. Charles, I don't know where he is. Sijui kama yuko hapa. We've done something about that, isn't it? Kutafuta compressors, kupatia artisanal miners waweze kufanya kazi based on this. So tuachie hiyo, we'll see how we can assist you and push it. We had a very good project ya SportsPesa where artisanal miners were to get equipment. They were also to get walikuwa wajengewe mpaka explosive magazines, kuweka explosives watumie, but hiyo pia ilipitwa na wakati kwa sababu ya bureaucracy. Ilikuwa mingi sana mpaka hata haikufanyika. Madam Leola, you were supposed to benefit from that, isn't it? Your SportsPesa, you were supposed to benefit from it. That program as precious women. Nafikiri unajua. Yes. So unasikia shida kubwa ni nini? Mnasikia? Every time something good tries to come, siasa inakuja mingi. I don't know whether this politics is only in Taita Taveta and Kwale counties ama huko Migori and Kisumu, Siaya, there is politics. I don't know. Watu wa Migori na Kakamega, nafikiri kule kuna siasa mingi. Huku coast kuna siasa mbaya sana. When something good is coming, wengine wanapinga. And wanapinga kwa sababu wataki wetu wa benefit from it. So, ninaomba tu ya kwamba, when you hear next something good is coming, msupport, because the artisanal miners, you're the ones who are supposed to benefit from it. Swali lingine ni hiyo which one is it? Ya Moyale. By the way, there are very good stones huko Marsabit. Hiyo zoni ya Marsabit kuna mpaka Moyale. There is very good blue sapphire in Marsabit. Last week I was in Kitui na wakaniambia kwamba mawe ya Marsabit, the blue sapphire Marsabit, is what brokers come with when they come to buy stones in Kitui. So wanasema hii mawe si kama ya Marsabit, so they buy it at a lower price. So we have been forced now to market the Kitui sapphire ili iweze kuwa sawa. Hii shida ambayo unasema kuhusu brokers coming from as far as Somalia and as far as Ethiopia, it is there. Hata Taita iko. Even now we have Tanzanians who come to buy stones and they go away. So the reason why the center was established is to cater for that.
Like now, no foreign buyer is supposed to come and buy stones from anywhere. You're supposed to buy the stones from the center. Ukipatikana unanunua mawe kutoka nje, then you are arrested na you are deported. The only problem is that it is our own people who aid the foreign buyers. Mnunuzi anatoka anapanda ndege, anakuja, anafika Jomo Kenyatta, anashuka, anaenda Voi, anafichwa kwa nyumba na Mkenya. So utasaidia aje? If sisi wenyewe are not patriotic, how do you help? In Tanzania, if you are a foreigner, ukiingia tu hivi unajulikana. Ukienda kwa hoteli, it is very common in Tanzania for an immigration officer to come and knock at your door. Kuuliza nini? Documentation. Does it happen in Kenya? It does not happen. So kule wako very patriotic. And I'm telling you, many dealers from Kenya have lost stones in Tanzania because of wanahadaiwa na kudanganywa na Watanzania wenyewe. But in Kenya, we aid foreigners to come and take our stones and go away. Na tunawaficha mpaka kwa airport wanaenda. So msilaumu serikali kwa hiyo. Lakini kwa upande wa Marsabit na Moyale, there are plans to establish gem centers even in Marsabit. Hizi areas zote ambazo ziko na gemstones zitakuwa na centers ambazo zitakuwa za kusaidia hiyo shida ambayo iko. Kama hiyo shida unasema, it's a multi-agency problem. We can't solve it alone because in mambo security, and you know the insecurity that is up there, mambo ya Al-Shabaab, so it has to include a lot of actors. I cannot authoritatively answer that question, but all I can tell you ni kwamba we are coming there. We are going to, yes? Yes. The miners, they come from where? From other countries. So you can see, now that's what I'm telling you, we can only solve that problem by working together, all the agencies, and see how, but it has to start from us as mining. Yusukume hao wengine ili weze kufanya hiyo. I will talk with my colleague who is based in Marsabit to see how he can handle that issue, because there are some dealers, by the way, ambao kwa Marsabit, we deal with them. They send us to the center to test for them. We'll find the best way of handling the issue, ndio mawe yetu isiende kule nje. Afadhali itoke huko Marsabit kuje hapa Nairobi ama iende Voi, ndio tupate royalty ambayo we're supposed to get. So I think swali la Marsabit sitaliongelea. Bwana Omito has comprehensively talked about it. Ndugu yangu kutoka Kwale. So how the government benefits from mradi wetu, buyer akinunua lazima export. Na lazima, sababu ni raw, lazima alipe 5% royalty. That's how they benefit. If it was value added, if the stones were cut, polished, they would pay 1%. So that is how the government benefits. And why we have called KRA is so that mchimbaji mdogo, yeye alilipa ushuru na kazi nyingine, si alinunua mafuta. Akilipa ushuru hapa is double taxation. So the taxation, the tax is taken to the person buying and exporting the stones. Yeah. Haya, 51 million. Ninajua Emmanuel atajibu, lakini wacheni niwaambie wachimbaji. Hakuna mtu atakuja awapatie pesa aseme kwa sababu hii 51 million ilitoka kwa royalties, si ndio hizi hela zenyu 51 million. There is a process. Na tuliongea juu ya budget making process. Annual development plan ya county. Wakati public participation in the various wards inaitwa, please be there to fight for your budget. Simple. Haina namna ingine. Sawa, Roslyn? Hapana. Tuliambiwa na wakili jana, push and advocate and push. Si mara moja. Wacha wawakumbuke. Saa hii Taita Taveta County budget yenyu ya mining ni 1 million shillings for the whole year.
Mulikuwa wapi? I mean, let's talk facts. Ya pili, na wachimbaji wacheni niwaongeleshe kuhusu equipment. Mnasema serikali tusaidie equipment. Tumeenda migodi, wamenunuliwa equipment. Equipment iki break down, wanaiacha. Wana pointingi, unaona ile compressor tulipatiwa na fulani, lakini hatuna nguvu ya kuitengeneza. So mnataka mletewe compressor na excavator, mwekewe mafuta na ifanywe maintenance. Please, let's be realistic. Ngoja mimi nauliza swali. Tutajibu, acha nimalize. I'm saying what I have seen on the ground. Ni pesa gapi ziko Mwatate zimelala? Kadhaa. Haya, alafu kwanza nyinyi Wataita mkono mtupu? Bring something to the table. Sema kama kikundi cooperative tume raise 300,000, tunaomba tuongezewe the next 1 point something million tununue excavator. You are in business. You have to remember that. Na hakuna mtu atakupatia anything for free. Haya, nataka kuwapatia small story. Kuna kijiji kidogo, country inaitwa Belgium. Hii country ina kitongoji kinaitwa Antwerp. It's a fishing town. Antwerp is the capital city of diamonds. Kwa nini? Hawana hata diamond moja. They don't mine any diamond. But what do? They are the biggest value addition country that does diamonds. And that is where the trick is, wachimbaji. Value addition. Ati kwamba jiwe litatoka South Africa na Liberia, liende Antwerp, lifanywe value addition, and it will be sold and auctioned in the millions of dollars. Then comes back here, mtu anataka kuoa msichana mrembo, atainunua kwenye pete. We have to understand, we have to be in the value chain. Hata wachimbaji wa dhahabu, pesa iko mwisho wa value chain. Kweli ama uongo? Wakati imetengenezwa chain, wakati imetengenezwa earring, wakati imetengenezwa saa. PS alituuliza swali, one of the biggest footballers ni Ronaldo. Ni Ronaldo, saa yake iko na Savorite. Hiyo Savorite imetoka wapi? Semi imetoka wapi? Highly likely, lakini Savorite haitoki Taita peke yake, iko Madagascar na kwingine, lakini na Tanzania. But it comes from here. That's the point I'm making. Value addition. Tulipatia president wakati alikuja kufungua Gem Center zawadi. Zawadi yake ilikuwa painting imetengenezwa na gem art. Unaona changarao ya gemstones? It's been crushed, ikatengeneza painting ya zebras. 2 young men hawajakuja leo, wakatengeneza gem art. Value addition. Mama, by the way ilikuwa 20,000 hiyo painting. Umeniuliza value addition ya chumvi. Value addition can be packaging. Processing your salt and packaging your salt. Value addition. Sand. Nimeenda mahali mtu ametengeneza meza
akaweka sand ndani na corals, anauza 100,000. Sand. Value addition is anything. Na Bwana Omito, yeah. We just have to think creatively. Na kama iko mama wanafanya serious salt and sand harvesting, we are happy to work with you to see how we take you to the next step for value addition. Nataka kusema kuhusu na kuongezea Waturkana. Kuna kitu munaita mavi ya gold. I'm sorry to use the word. Inaitwa nini na Kizungu? Maika. Kwanza munaitanga mavi ya gold ni vile imetapakaa kule kwenyu, sio? Inasemwaje na Kiturkana? Nimeshindwa kukumbuka the word. Wakati nilienda huko, ati wananiambia hii hata tuangaliangi. Mica is used in paint. Mica is used in cosmetics, hii vitu wa mama wanatumia kujichora kwa uso. Alafu mnaniambia, so madini yetu, everything can be used for something. Hata hii mnaita na petrified wood, watu wa Turkana. Mnajua petrified wood? Hiyo inatengeneza meza ya thamani kubwa sana. Inakuwa polished, inakuwa kitu smart. We have to start thinking with no box. With no box. Mambo ya public participation ni jambo, I don't have an answer to this, but I think before public participation there needs to be a lot of education, because unaenda public participation kusema nini? Unaenda kusimama useme what are you standing for in that forum umeitwa. Si tuliitwa public participation na serikali ya regulations. Wangapi wetu walienda mkono juu? Haya, mulienda mkajitetea kivipi? What do you mean there was no time? Haya, wacheni ni waulize. Haya, sawa, there was no time. Prior to that, walituambia tuandike. Isn't it? Submission of memorandum. Wangapi walieka memorandum? Haya, very good. Naona watu wanachanuka. Zamani nilikuwa watu hawakuwa na mkono. But we have to press on. Okay? So that our public participation is meaningful. Ulieka memorandum, ulienda uka defend what you had put in your memorandum. Now you wait for the results, isn't it? Yeah. So tusichoke. Alaka, nataka kufanya one small exercise I like doing. Nataka wachimbaji wadogo. Simameni tu mahali mlipo. Thank you very much. Haya. Kama uko na passport, baki umesimama. Haya. Kama passport yako ni valid, baki umesimama. Na valid inamaanisha si ile isikuwe ile passport ya kitambo ya dark blue. Thank you ndugu yangu kwa kuketi. Uko na yellow fever vaccine. Kama iko valid, baki umesimama. Asanteni, mnaweza kuketi. Maana ya kufanya hiyo exercise is because of talking about market access. Wachimbaji, your market is not here.
Your market is beyond borders. Saa hii tumeitishwa majina mawili ya kuenda the biggest show in America next year. Katika kikundi chetu hakuna mama ambaye tunaweza peleka a new group ambaye ako na passport. And then you complain about market access. Wachimbaji tujikakamue tafadhali. Pia ni jukumu letu. Sawa sawa, nimemaliza. Okay, sidhani niko na mengi ya kuongezea. I feel like all the comments have been responded to. Nevertheless, I can comment to my sister ametaja about low pricing, akasema chumvi vile iko muhimu na pia sand. Amesema zile bei ni ndogo. Hapa ninaweza sema kwamba hii pia ni issue ya inequality na empowerment. Ni vizuri kuangalia mining kama biashara yoyote. As mining being a technical aspect of it, hii ni biashara, this is an economic activity. Kwa hivyo kuna umuhimu wa mafunzo ya kibiashara ambapo tutaweza hapo ndio utalani mambo ya pricing, mambo ya competitive analysis na vitu kama hizo. Pili ni pia association. I think kwa sababu kama tuseme kama kwa sand, you guys you are in the ground so you might be better versed than me. But from the way I see it is one of the thing ya competitive analysis ni buyer power. Kama mwenye ananunua ndio ako na nguvu kuliko mwenye anauza, then the price will definitely go down. But kama mnaweza kuwa kwa vikundi, either cooperative or association, hiyo inaweza kuongezea what we call buyer power, na then mnaweza kuwa na control kidogo kwa pricing ya baadhi ya zile commodities ambazo mna deal nazo. Asante. Emmanuel, I think this is your opportunity. We are not forgetting you. Hamjambo tena. Kwa majina ni Emmanuel Nyambu, nafanya na serikali ya county kama afisa wa madini na vile vile ni chair wa Tunnel Mining Committee katika Taita Taveta County. Kufuatilia swala la mama pale, nadhani wako na nafasi nzuri sahihi kwa sababu wameshatengeneza cooperatives, na kutokana na hizo cooperatives wako na nguvu ya kuhakikisha kwamba masuala yao ya mambo ya uchimbaji yanazingatiwa, na hivyo basi royalties zitakapokuja hiyo 51 million kama wachimbaji, nawaambia tena kwa sababu nishawaambia mbeleni, wanafaa wajipange wahakikishe kwamba mahitaji yao yanayohusiana na mambo ya uchimbaji yanazingatiwa kutokana na hizo fedha. Kwa mfano inaweza kuwa ngumu hiyo pesa ikapelekwa moja kwa moja katika masuala ya madini, lakini wamesema wako na changamoto za mambo na barabara kuelekea pale sehemu za uchimbaji madini. Wanaweza omba hiyo hela ikatumika hapo. Yapo masuala ya maji pia katika matimbo ni shida. Hizo ni baadhi ya njia ambazo wanaweza omba serikali, kwa sababu hiyo pesa haikuji kwa ajili ya wachimbaji madini peke yao. Tumeambiwa inakuja kama unconditional grant, kumaanisha haitaekezwa kwa masuala ya madini peke yake. Lakini kama wachimba madini ndio waliochangia hiyo pesa kupatikana, wako na haki ya kuweza kufaidi kutokana na hiyo pesa. Si ndio? Jambo lingine, hizo fedha zinakuja, tunajua hata kama kuna mchango wa gemstones ni mdogo. Kwa sababu gani? Wachimbaji wetu mara nyingi mna file nil returns. Si ni kweli? Apart from records zenye tuko nazo za Moyo James Market, sidhani kama kuna rekodi zingine zenye ziko zinaonyesha fedha zenye serikali imetengeneza kutokana na uchimbaji ama uuzaji wa gemstones. Kwa hivyo naomba wachimbaji muweze kuwa wazalendo, muhakikishe kwamba mnapouza madini yenu mnahakikisha taarifa hizo zinafikia Gem Center. Tumeambiwa itakuwa inaanza kufanya sealing. Tunatumai mwaka ujao ama baada ya muda kidogo hiyo fedha itaongezeka, kwa sababu tunajua madini yanatoka Taita ni mengi, savorite nyingi kutoka Taita. Tuko na historia ya pesa zenye zimeingia kutokana na gemstones, lakini kwa bahati mbaya hakuna yenye inaonekana imelipwa katika serikali. Tuko pamoja? Nadhani hapo mama nitakuwa nimekujibu.
Okay, thank you. Tutachukua round nyingine. Emmanuel, you will come back later. We are not leaving you behind. So we'll take another round of questions. Kama hizi zenye, or anything that the interventions that have been done here have not been able to be answered. And then we'll, I guess there are now 4 questions, 5. So we'll take 5. We start here. Ivy? Tutaanza hapa. Alafu tutenda tu hivyo pale, alafu the last 2 at the back. Ile Gem Center. Je, ile Gem Center iko na vifaa vyote kikamilifu ama bado kuna vingine vinafanywa mpango kwenda kununuliwa, na ni lini basi vinaweza kukamilika ili ianze kufanya kazi? Na pili, nafikiri niulize, sijui itakwenda kwa nani, watachagua mambo ya hapo kwa upande wa serikali. Pia niulizie mambo ya kamati. Hii Gem Center umetuambia inafanya kazi, inatumikia Kenya mzima mpaka zingine zijengwe. Sasa hii composition ya kamati itakuwa namna gani? Manake kuna tatizo kwamba locals wanaona kwamba kwa sababu iko kwao wanataka wawe na composition ya committee iwe pale, lakini pengine utatuelimisha, manake tuko hapa kwa masomo kuelewa, ili uchaguliwe pale kuwa mwanakamati. Nani wanachagua? Ni serikali inachagua mtu wake, ama ni large scale, ama ni artisanal miners ndo ana uwezo wa kuchagua? Na ni nani ana second, nani mbunge yako na mtu, governor na kadhalika, ili tuweze kuelewa vizuri. Lakini lile lingine ni mambo yale yamesemwa na ule bwana ndugu wetu Nyambu kuhusiana na mambo ya ile pesa tumepata. Nilikuwa najiuliza maswali, hii calculation pia niko kwa giza tororo, Waswahili wanasema totoro, kwamba ni vipi tumefikia milioni 51, ni vipi Kwale wamefikia 1 point something. Sikuona kijicho, lakini kwa nini wao wamepata 1 point something billion na sisi tukapata milioni? Nilikuwa naangalia hapa, kwa hiyo mswada wa 53 million, mswada wa bill ambao unagawanya pesa. So pengine pia utuchukue through, maana tumeambiwa watu wetu hawa file returns. Tunapeleka nil, sio hawa file, wanapeleka nil return. Maana tunakwepa mkono wa sheria. Je, ili tufikie 53 million wamefanya calculation vipi? Public participation imezungumzwa hapa sana. Sasa hiyo mtaangalia itaenda kwa Awake, Oxfam, bla bla bla. Tumekuwa na tatizo sana na public participation, na watu wengine kama sisi civil society tunajaribu sasa kukaa na serikali kuona ni vipi ili jambo litafanyika. Lakini kwa kusema la kweli, my sister huyu amesema Wang'ombe look like ataita name bla bla bla. Amesema kwamba jameni mjitume. Pengine kujituma basi ni kwenda kutafuta mstakabali kotini, kwa sababu hii public participation haijulikani. Public participation, what is the proceed of public participation? Does public participation leads to concurrency? The product ya ile tunaenda, ama tukifika tukiandikisha majina tunasema tunataka hii, tunataka hii, tunataka hii. Wale si wanaandika, tulienda tukafanya public participation. Public participation inatakana ifanywe, tuje tukubaliane, warudi, tuje tufanye validation. Lakini sisi tunapeana mara moja, hiyo story imekwisha. Sasa nataka kusimama na yule mama ambaye amesema ni ngumu, na muangalie mtatusaidia vipi, manake ni ngumu. Mazingira ya public participation hakuna. Nimesimamisha 3 sasa na hazijarudi mpaka leo.
kwamba hamkuwa tayari, nendeni mpange mrudi tena. Na mkutano ukiwa umejaa watu hivi, tukainua watu tukatoka tukaenda nyumbani, tukasema tungoje turudi. Mpaka sasa hawarudi. Haya, tunasikia sasa mpaka urudi ujitume tena uende kotini. Sasa tunaona hicho kizungumkuti. Sasa mambo mengi tumezungumza hapa yanaweza kusaidika, lakini nyinyi mashirika, hata mambo ya budget making processes, watu wanafanya copy pasting ya budget. Budget inachukuliwa Kirinyaga, wapi, wanaangalia ile inafiti kwao, wanaweka. Na budget inatakana ianzie from scratch, from local, mnataka nini? Ndio hapo sasa sisi miners tunaweza kusema tutengeni milioni 10 kwa huu mwaka wa serikali. Hizi milioni 10 zitatusaidia kununua hii na hii na hii, na tutazitumia hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa kumekuwa na hilo tatizo. So mtatusaidia vipi mambo ya public participation? Msingangane tu hamwendi. Mazingira hakuna. Hata ukienda utakwenda pale watu wanakuja saa 5. Na wewe tayari ushafika saa 5, una mtoto wa kunyonyesha, una mfugo ya kuchunga, sasa mvua imenyesha. Unataka kukimbia shambani. Tutafanyaje? Thank you. Next. There. Tutasonga tu hivi and then we go. Jambo wote. Kwa majina ni Mtie Mteti kutoka Taita Taveta. Swali langu naelekeza kwa Bwana Omito. Wakati rais alikuwa kule, alituahidi ya kwamba wale ma-CBOs ambao hawana sehemu za kufanyia kazi tutapewa park. Na kutoka wakati huo mpaka leo hiyo mambo yamenyamaza, hatujui yamefikia wapi. Swali la pili inaenda kwa ushuru, ulipaji ushuru. Na ushuru, President ni Ruto sio Uhuru. I'm very sorry of that. Swali la pili inaenda kwa upande wa kurudisha returns. Returns nyingi pale haturudishi, na nitawaambia sababu yake. Manake nzana pale tunauziwa kwa njia ya kimakendo. Upewi risiti, upewi chochote. Wakati unafikiria kwenda kurudisha returns zako, unashindwa utaandika nini. Manake nyingi ushasahau, una risiti, una chochote. Inabidi unaingia chini ya mesa, unakosa kurudisha ushuru, kurudisha returns. Na hapo ndio naona labda serikali inapotezea mapato. Ilingewezekana kwa upande wa serikali watusaidie, watujengee sehemu ambapo mtu anaweza enda akanunua viluvuzi zake, akapewa risiti, akaenda akafanya kazi, baada ya mwezi akarudisha returns zake. Asante. Habari zenu. Kwa majina mimi naitwa Nuno Dida, mtetezi wa haki za kibinadamu. Swali yangu ni moja, mtanipa majibu nyote. Hapa kwa upande wa kuchimba migodi, mumezungumza wamama, wazee. Sasa wale vijana wenye wamemaliza shule, wasichana ama vijana, najua akikosa kazi akili zake zitamweka kwenye miadarati, na akikwenda pale kwa migodi, yeye akipata halishi, analisha akili zake kwa dawa za kulevya. Haya, kuna msichana ataenda pale amekosa karo ya shule na ameenda pale kwa migodi, anipate mimi mwanaume nimepata kitu, sasa nimtumie kama chombo cha kufurahisha maisha yangu. Mumeweka wapi vijana kwa haya mambo ya migodi? Asante. Najua sauti yangu inasikika, sijakuwa mzoea sana wa kutumia maiki. Kwa majina naitwa Elijah Madem, natokea pale Taita Taveta. Mimi ni mchimbaji, nachimba Taita pia Kwale. Nafikiri hii ni siku yetu maalum, sisi ni walengwa zaidi. Nataka kuweka swali langu la kwanza.
hasa kuhusiana na ile definition ya artisanal mining. Hii definition ambayo inasema traditional and customary ways of mining, naomba kidogo to restrict kutumia machinery kama compressor. Tunaomba muangalie hiyo kipengee kidogo iratibiwe. Alafu naongelea swala la pili kuhusiana na hii term ya artisanal mining, ile duration. Ukiangalia hapa unaona ni 3 years ambayo it is renewable. Hii miaka 3 kwa kusema ukweli, mimi nimechimba madini tangu nimalize high school mpaka sasa, hii muda ni kidogo sana. Wajua madini si kama hii miogo unaenda kutoa kwa shamba. Ni kitu ambayo unatafuta ufanye prospecting, inagharimu muda mrefu, na ukute hii 3 years tangu iishe ndio unakuta sasa mtu amepata rifa, amegundua mahali ipo, ama labda ndio sasa ameanza kufanikiwa. Unamwambia sasa ni 3 years renewable. Mining is a lifetime. Na sioni kwa nini sisi wachimbaji wadogo mnatuambia baada ya miaka 3 tuende kiwango kingine. Sijawahi ona mahali yule mtu wa kibanda anauza pale mandazi yake pale ambiwe upgrade. Sijawahi ona. Sasa sijui kwa nini sisi watu wa madini mmetufuata sana. Tuna hamu sana na tunataka kujenga taifa pamoja. Na tunaomba na tunataka kustreamline hii sector. Lakini washikadau walisi ni sisi. Mambo mengi yale mnayaweka hapa yasitufanye sisi pia ikawa mzigo kwetu. Kuna swala la royalty. Nataka I like to emphasize on what Emmanuel Nyambo has said. We want a certain amount from the royalty. Sisi kama wachimbaji wadogo najua tuko na jukumu, kwa sababu kuna mambo mengine yanahitaji lobbying. Tufanye lobbying hiyo 51 million, kwa sababu barabara zetu ni mbovu za kwenda kwa machimbo. Hatuna stima pale, na mwingine alikuwa amesema maji. A certain amount kidogo sisi tulobi pale wakati CIDP inatembea pale mtaani. At least mambo kama hayo sisi tusaidikie sisi wachimbaji. Then there is another thing that has been said by my fellow friend here. Nataka kushed light kidogo kuhusiana na mambo na national park. Hii ni mambo rais amesema kule Mwatate, amesisitiza pale Voi. Through these cooperatives, now it is time for us as artisanal miners. There are ranches there ambazo ziko na potential reef za minerals. There are servo parks there ambazo ziko na minerals nyingi, and there are some Kenyans who are mining in that park. So hii dunia kila mtu akona privilege zake. Imefikia wakati wetu sisi kama wachimbaji wadogo, because hizi cooperatives zimekuwa formed na ni juzi tu zimepewa certificate. Nyinyi Ministry of Mining muhakikishe kwamba muna lobby, tuone vile tutafata hawa wahusika kama ni KWS. Hata sisi tupate privilege ya kuingia park. This should be zoning. At least tukue na blocks, hata kama ni 0.1 ni 2 ni 3, at least hawa cooperatives, mining cooperatives wakae pale na wao wachimbe madini. We comply. Tuta comply kwa KWS, tuta comply kwa Ministry of Mining, lakini tunataka tusaidiane sote, because it is time for us, we as Africa, we harvest our own resources. Because I try to think, kwa nini hiyo paki ndio rifu nyingi ya madini iko hapo na imewekwa park, imewekwa hapo? Hiyo wanyama na madini si yote, sisi yote hiyo rasilimali si yetu, na sisi si rasilimali pia ya Kenya. So if we talk of about the government is for the people, by the people. The government of the people, for the people, and by the people. Na sisi ni serikali. Kwa hivyo tunataka nyinyi ministry muangalie njia vile sisi artisan tutapata nafasi pale. Mulobi, muangalie, mukae na hao watu, the owner of the ranches. I know watakuwa willing kabisa kutoa blocks za artisan. Si ndio hivyo? Kwa sababu sasa hii gari tunaitengeneza sasa. Mashini zitakuja, lakini tutengeneze, let's assemble this car first. Because sisi wachimbaji, simdanganyi, hatuna mahali kwa kuchimba madini. Sioni kama kuna mtu labda sahihi hawa wana apply, lakini wachimbaji wadogo wengi milioni labda ama 500,000 hawana sehemu za kufanya uchimbaji. So the government should do zoning in those areas.
That is my request. Then kuna mambo ya I want to talk now in small scale mining. Kuna siku Amina Mohamed alisema these people should be given discovery certificate. Wajua ni juzi tu tumeona kampuni yetu hapa imekuja kubwa tu hapa Kwale, Base Titanium. Wao wamekuwa licensed, wanafanya mining, lakini sisi we as Kenyans ambayo tumekuwa hapa na tumekuwa tukifanya uchimbaji, yani tumekuwa kama hatujulikani. Tukifanya mining tunaambiwa is illegal, lakini there is someone there, a very big fish doing mining. Hatukatai, tunafaidika nao investors, lakini ujue Mswahili anasema usidharau madafu, maembe ni MC. Si wakitoka Kwale wataenda Lamu, wakimaliza si wataenda wakiendaga. We are Kenyans will remain here forever. So tunataka hivi, wakati hii Base Titanium kweli tunaona tunapata mapato, lakini to strengthen hapo sana, tukaze hapo sana, tupate mapato hapo sana kwa base, maana si wanafanya na wakiendaga. Kuna hizi rates pia, najua petition nyingi sana ambazo zimepelekwa. Hizi rates za mining tunaomba tafadhali through the Ministry of Mining, na nyinyi mtuangalie hizi rates ziko juu sana, hizi rates ziko juu sana. Msikuwe kama wale wabunge wanaweka sheria pale ya kuhunt mwananchi huku nje, within 5 to 10 years anatoka huku tena anakuwa normal mwananchi. So hata nyinyi there is a day mtatoka hapo na mumind kufanya nini? Kuchimba madini ama sivyo? Elijah, wacha 1 minute please, 1 minute please. I want to finish. I'm finishing. It's okay. Can finishing. We allow him to be the last one? Yes. Okay, so you have to mind also everybody else wants to ask a question. So you'll decide if you will be the last one and let everybody else not be able to make the intervention. Just give me 1 minute. Kuna mambo kidogo, kumradhi kidogo. Kuna mambo ya subsidies. Endelea. Kuna mambo ya subsidies. Kama president ataconsider kule wakulima kuna subsidies, kwa nini sisi kama wachimbaji pia hiyo isikuweko? Si hiyo itatusaidia jamani? Kwa hivyo kwenye hii sekta tunataka tusaidiane sote. And I want to thank the actors today here. Human Rights Watch na kuna International Transparency. Tafadhali sisi ni Wakenya, sisi sote. Nasisitiza hizi cooperative ministry mfanye mpango sisi tuchimbe pale paka. Asanteni. Thank you. Next, behind you. My name is Samuel Achiki from Migori. You said today is our day as at sign of miners. So my question comes this way. There is a time they came with the amendment of the 2016 Mining Act. We did participation, we gave our views. By now, I don't know if that one has gotten to Parliament and what has been done on it. My next question is on the same 2016 Mining Act, the issue of capitation, which says on at sign on the small scale miners, the capitation should be less than 1 million. And when we consider the current economy at now and the equipment used in mining, I think that one is discriminative on small scale miners. I don't know how you can answer it. Those are my 2 questions. Thanks. Okay, I'll take only questions from ladies here on. So there are 2 ladies behind. I'm only taking ladies. Hamjambo. Kwa majina ni Gladys Edward kutoka Kwale Kuranze. Mimi ni ombi na kwa Mr. Umito na Ann. Sisi wachimbaji wadogo sana sana, kuna hii mawe ya tourmaline yanatoka kwa wingi. Lakini tourmaline for 10 years ni shilingi 10,000 tu per kilo. Sasa
Shida yetu ni uchumi umeenda juu, chakula imeenda juu, blasting materials iko juu, ile mawe yetu imesimamia pale. Sasa nilikuwa naomba Mr. Omito, tutafutieni hii soko ya hii tourmaline, cause ndio chipstones na mawe inayotoka kwa wingi. At least tuweze kujiinua na tuweze kupata nguvu ya kuchimba. Cause unatoa mawe yako 10,000, maybe after 6 months ndio umetoa hiyo 1 kg. Ukiuza iwezi kusimamia chochote. Ni vile AWEC imetufundisha kufanya biashara ndogo ndogo kando kando. Tungekuwa tumetoka kwa mawe kitambo. Tunashukuru sana kwa sababu walitufundisha tufanye biashara zingine huku nje. Sasa hizo ndio zinatufanya tusomeshe watoto wetu. Kwa hivyo naomba tafadhali, hii mawe ya tourmaline ni mengi sana, lakini soko yake ilisimamia pale pale miaka nyingi. Asanteni. Majina anaitwa Victor Nshikutwa. I come from Kakamega County. I'm one of the artisanal miner. I'm sorry. First of all, I want to thank the convener of this meeting. My question or my comment goes to the government. I don't know if they are still around. It was around lunchtime, break time. We want to ask some questions and we were told we wait. So my question is about the Mining Act 2016. We thank the government because of the enacting it, and also the formation of mining committee. We also thank for it to be happening. But my comment is, it's come well, but if we don't reinforce it, we're just going back to Pithaka's era, the 1943 era. So that's what I'm seeing. Reasons. I'm happy to be one of the mining committee for the last 3 years. Artisanal mining committee in Kakamega County. For the last, and the work of the committee, it was we grant, we renew and revoke the licenses. Actually, to us as the community representatives, we were limited. It went like that. For the last 3 years, we've never had any allowance. We've never had even a bottle of water from the government. Actually, if it were not the organizations, I think the reinforcement of the law could not be there. I want to thank Solidaridad, Croods Kenya, AWEC, and even Planet Gold, and even others, organizations majorly. They've done a lot, and may God bless you. Otherwise, this law would not be implemented. And we still want the government to do something. Because if at all you are now a committee member, you cannot be, they cannot empower you. You use your own money. Some areas are very vast. You go and reach the community. You educate the community. Information you've gotten here, you go to the ground. You talk to your people, at least to know what artisanal mining is. If the government cannot chip in, then it means it's also killing the constitution it enacted. So kindly, that's what I have. Also in Kakamega, we have large-scale mining, the Shanda Gold. That means they have a license already. That means artisanal mining member or artisanal mining person, an artisanal mining person cannot have a license. For the law says, wezi pata kuwa na license juu ya ingine. We were convinced that they're trying to relinquish some areas for the artisanal mining. Up to this moment, it's taken around 2 years, it's not been gazetted. The problem is that artisanal mining is still suffering. We don't know what the government is doing for us. Another challenge that we have, it is that instead of relinquishing the area, that community where the license was permitted, they are told to leave the area. Actually, as a miner, as a representative, though I'm no longer in the office at the moment, but because of the passion for my community, we go it political wise, just to save the situation for our people. Thank you very much. God bless you. Okay, thank you. I think, okay, he's the last. 1 minute, then we can get answers. Thank you. I am Musa from Baringo. And I believe since morning, no one from Baringo have spoken. My question is, does the government have a database where we can get
or where we can know that we have this kind of gemstones, we have this mineral here and there. Do we have that database or a platform where we can learn from each other? For example, those guys from Kwale, I believe that they've done so much about mining, regrouping, forming cooperatives, and we would like to do the same. Another question is, hizi gemstones zinakuanga za nani? Ni za Mungu, ni za serikali ama ni za community? Nauliza hivyo kwa sababu in a village in Baringo ilinyesha mvua kubwa. The following day kulikuwa na ruby in that village. Watu walipata pesa, kukawa na lot of gender based violence, kukawa na pesa mingi, but after ile ya juu kuisha tukaambiwa ile iko chini ni ya serikali. Serikali ilitoa wapi hiyo gemstones? As we talk, watu wote wameambiwa watoke eneo hilo na private investor fence and the community cannot access it any longer. My question goes to the government officer also who is sitting there, and also all of you, the panelists. Can you demystify the communal conflicts in areas where gemstones are found? I'm saying so because I don't want to take a lot of your time. Kuna kuanga na wakati helicopter inaonekana ikiuva around some places, inaenda inashuka, maybe inachukua mawe ama mchanga ama nini, alafu kwa hiyo eneo kuna vita. Can the government come out clearly? Are you guys doing the mapping for yourselves? Mnajifanyia hii mapping ama what's happening? The issue of public participation. How do you arrive at it? Mnafanya aje? For example, tangu asubuhi nilisikia Taita, Kwale, Turkana, but other areas are not mentioned. Samburu, Laikipia, Marsabit. Kenya namaanisha ni kwamba we don't have the information, guys, especially from the government. Human rights wanajaribu kutupush, but the animal here is the government. Hawa ndio ngumu, kichwa ngumu, hakuna vile tutafaulu bila their goodwill. Hakuna even those paperwork. Hiyo ya huduma centers are not in the villages where these gemstones are found. So the process of registration inakuanga very, very hectic, and you know the community we are working with. Otherwise, asante, nilikuwa na mengi. Okay. Tutapatiana this opportunity. They will answer based on, one, their expertise, but also remember, they will answer based on the knowledge that they have acquired of the sector. Some of those questions you've posed are actually, should have been posed to the PS or should have been posed to the CS who are not here. But Mr. Omito and any other person who's here and can ably answer those questions, please don't hesitate to let us know and you can jump in. So I'll allow them to answer based on their expertise. And also if we have anything else that we need, to talk about, I think it's important for maybe the team at Jukwaa La Madini. I hope they're capturing some of these questions and they'll maybe give us another opportunity to have that interaction. Okay, let me give another chance to answer the ones that are concerning her. Okay. So I want to go in no particular order, but to discuss the themes that have come out. The first one that has come out majorly, the Mining Act 2016 and its amendment. The second one that has come out purely majorly, public participation, right? The others are just very specific issues. For instance, do we work with the youth? Yes, we work with the youth. And we are very intentional about selecting. We have youth groups from Taita Taveta that we are working with, although there are not many in other counties. So if you know any youth working in the counties I highlighted in the morning, tuambie. But also we have a big problem. Ukienda kwa migodi, vijana wetu wanatumia mihadarati sana. There is a big problem. Akitoka kwa mgodi,
hata sidhani unaweza kumuongelesha, ni vile vitu ambavyo wamevuta. Nasema uongo? Hata kwa dhahabu, sio? So ni jambo ambalo labda kama mashirika tunafaa tufanye a lot of sensitization around it. Haya, narudi kwenye Mining Act 2016. Ilituchukua miaka 76 kupata a new law kutoka mkoloni. Kweli? 1940 to 2016, 76 years. For 76 years, we were doing everything we knew in between. Sio? Tukaweka law. We thought it was the best at that time. Sio? Lakini over the years, tumerealize the law is not working for us. Nimesikia vitu tatu. Definition of the artisan miner. Sio? Na AWEC is among the organizations ambayo ina champion the mining amendment bill ambayo iko parliament saa hii. Ya pili is the issue of capitation and the 1 million ambayo pia tuliita a few miners for a meeting when we were tunaangalia hiyo amendment bill, and these are issues that have been captured. I wish you would read it. Actually, zile ambazo muna raise have been captured here. Can I say for the team in Kakamega, Shanta Gold, once wamepita ile point ya exploration, they are willing to work on a coexistence framework with ASM. There is only one coexistence framework in Africa. It's in Zimbabwe. We don't have any other, but they are saying they are willing. Once wame farm up, they are ati hii ndio kazi watafanya. So that one, we shall push for it. Yeah. The issue of delineation of mining zones. Sijui wangapi walikuja kwenye Jamvi la Madini. Some. Jamvi la Madini lilihostiwa lini? March, May, June. Wangapi walikuwa kwenye Jamvi? Was a presentation made on the proposed delineation zones? What was the feedback? That the delineation zones that government presented was not representative of the mining. Taita Taveta was missing. Kweli ama uongo? Turkana was not there. Samani. I'm just saying that they have gone back to the drawing board because of the feedback given during Jamvi. Walikuwa wameka Siaya, Vihiga, focusing on the western part. Frankly, am I saying the truth? Okay. So, I know watakuja na new delineated zones. Lakini Mr. Omito can add if there is any new information. Kuhusu VAT returns na kukosa risiti, Bwana Muteti. Unanunuanga unga kwa supermarket, unapewa risiti? Very good. Ukinunua fuel, unanunua fuel wapi? Ushawaitisha risiti? Watatoa risiti ukiitisha. Ukiuziwa maji na bauza, ukiitisha risiti, utapewa risiti. Mtu wa nduthi, ukiitisha risiti, atakupa risiti. What am I saying?
wachimbaji, we have to keep records. Sawa sawa, mambo ya kusema ati risiti, hata kama huna, si unajua ukitoka Kuranze mpaka Kinango unajua bei yake, sio? Record. Wakati unafanya tax return yako, hata kama itakuwa negative, haitakuwa nil. Hapana. Na saa hii wanasema huwezi record nil returns over and over again. Watasema then stop. What are you doing? It can't be nil returns. Either you are making a loss or you are making a profit. Na profit inaweza kuwa ulitengeneza 500 badala ya kuweka all your costs ya mwaka huo. Your profit was 500 shillings. So pia sisi tukue, let's be honest. Sawa? Na utakuta kazi ambayo unafanya zaidi ni una spend more than you're getting. So record it. I think kwa public participation, ndugu yangu, ni changamoto kwa kila mtu. Na sijui kama tuna wakili in the room. We have wakili. Ndio, hata ndio nimekumbuka. We were to have a Public Participation Act. Ilienda wapi? So, maneno ya public participation, Hana amesema, it is a nationwide problem. And it is not a mining problem because there is an issue of public participation. It doesn't matter where the situation, whether it is in the agriculture sector, whether it is in the, what else can I say, whether it is in the tourism, manufacturing, because the way the system has been set up is, unfortunately, and I'll go back maybe 20, 30 years ago, we were not being asked, and quote and said, and I'm saying asked in quotes, to participate in some of these things because Wakenya pia hawapendi kusoma na wanapuuza hizi vitu. So sheria zilikuwa zinapita, zinaenda parliament zinapita, lakini public participation was a tick box exercise. So hapo kwa public participation walikuwa tu wana tick. Lakini because more civil society organizations have come into the sector and they are trying to push government to do public participation, now is when awareness is coming up. But as Hannah has mentioned, there is actually a public participation bill. But because we all understand that every 5 years we go to the polls and we vote in legislators. If you vote in a legislator that does not want accountability, I can tell you that bill will be a bill forever. The same MPs and members of parliament are the same members of parliament that actually table these bills before committees and they actually go through, the process of parliament. But public participation is a checks and balance measure to say, you have said IDs are now 2,000 shillings. Have you done an audit or an analysis to see that 50 or 60 million Kenyans, or let's say 19 million Kenyans or 10 million Kenyans are coming out of high school can be able to afford 2 million shillings? 2,000 shillings. Because they cannot be able to afford that and government is looking to raise revenue. Tell me how they are going to table a bill on public participation. Are you understanding? Tunaelewana? So because government is now working in reverse, no one has been checking government because government has been unable to execute its mandate to the people. But the mistake is ours because time and time again, we vote in members of parliament, MCAs, senators, who will never want the country to benefit but themselves. So while you talk about public participation, at the back of your mind, if you know you voted in an MP, today, pick up the phone and look for your MP and find out what committee he sits on. And if that committee is in charge of tabling that bill, it is now going to be your mandate to push your MP to table that bill to come back in parliament. It is that simple. That is the only way to get a bill passed. Are we clear? But if you vote an MP because he gave you 50 shillings, please wait for the next cycle. Do not take 50 shillings. Vote in your MP. They will be able to pass a public participation bill. Are we clear? Yes. I'm sorry, it's painful, but it is the truth. Yes.
So don't take 50 bob, please. If you live with anything. Okay. Yeah. Okay. So what we did, let me give you the process. So we have called the private sector, which are the large mining companies, to give their input. We drafted that. We called the CSOs and representation of artisanal and small-scale miners in Diani. So there were representations from different counties. They gave their input. Once the bill is in Parliament, public participation will be called again. So you can put in your memorandum. So yours is to look out for when that public participation is called out for. If you have anything to add. Yeah. Okay. My name is Paul, Transparency International, just to clarify. So you were asking. It's just to add a little on public participation. From our engagement that we have had with people with disability and different groups, one of the things that we have also realized is that this public participation is not inclusive. For example, people with disabilities are usually not taken care of. We do not see having sign language interpreters in these forums. Materials are not in Braille for those people who are not able to see and such like things. So the other thing that we encourage the government is to give feedback. When we give submissions, both at the county level and the national level, it is important that they give feedback, because we know when we make submission, they are not able to take all the recommendation. But if they are able to tell us we are able to pick this recommendation and we are not able to pick the other, for this reason they give justification, then that will actually be a good feedback. So we are encouraging the government officials to be able to publish feedback on some of the submissions that we make. The other thing that I will encourage you is to also to participate. When they request for submission. Sinisisi, why are you looking at me as if ni mimi? Me, I don't do business ya mawe. So it is us who are doing these things. Kwa sababu, we are not patriotic. Until that time that we become patriotic, I'm telling you, we will continue languishing, blaming the government, haifanyi kitu, na tutakuwa tuko shida tuko nayo. But if we start being transparent in our way, the way we do things, declare, come to our office and say, I want to export gemstones worth $500,000. Here is your 50,000 for royalty. Is it not 50, 25,000 if it is rough. And if it is not rough, it's 2,500, isn't it? You pay the royalty. Si pesa mingi, but you don't want to pay royalty, you are complaining, you want government to help you. Sasa tuwasaidie vipi? If you go to